საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნეტი. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. So please bring your books and open them at page 102. Now, you remember that here we have Unit 10 and we read factual information about forest plants and trees. But I just want to remind you some details, so let us look at the board. მოდით ახლა გავიხსენოთ ჩვენ ამ unit-ის დასაწყისში დავიკითხეთ ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომელიც მოგვითხრობდა ტყის სხვადასხვა მცენარეებზე და ხეებზე. So you remember the most of plants and trees were from different parts of the world. And you also remember that the text told us that different parts of plants, flowers and trees were and are used to make medicines. თქვენ გახსოვთ, რომ ტექსტში შევისწავლეთ, დავიკითხეთ, რომ წამლების მოსამზადებლად მცენარეების სხვადასხვა ნაწილები გამოიყენება და მოდით გავიხსენოთ. So to the trunk, ხისტანი, then we have a bark, ქერქი, roots, ფესვები, stem, გახლავთ ღერო, seed, არის თესლი, bud, კვირტი, and petal, ეს გახლავთ მცენარის, აი ყვავილის ფოთლის ფურცელი, აი ნახეთ. So now you remember the text and the factual information we have read. But now your task is, ეხლა რა არის თქვენი დავალება? ამჟამად თქვენ რაზე უნდა იმუშაოთ? Here at page 103, აი გვერდი 103-ზე თქვენ სახელმძღვანელოებში თქვენ ხედავთ, მოცემული გვაქვს the life cycle of a plant. მცენარის სიცოცხლის ციკლი, ანუ არსებობის ციკლი. And you see here we have pictures. How plant develops on different stages of its life. ხედავთ, რომ აი აქ არის სურათები მოცემული და ჩვენ ვხედავთ თუ როგორ ვითარდება მცენარე მისი არსებობის სხვადასხვა საფეხურებზე. Now, let us just look at how a process should be written. მოდით ახლა გავიხსენოთ თუ როგორ უნდა დავწეროთ აი ასეთი პროცესი, როგორ იწერება ზოგადად ასეთი ტიპის დავალება და შემდეგ თქვენ უკვე დამოუკიდებლად შეასრულებთ თქვენ სახელმძღვანელოებში მოცემულ წერით დავალებას. So now here we have the information includes a description of a process and nature. A process explains how something begins, changes and ends. ასე რომ მივაქციოთ ყურადღება. როდესაც ვწერთ მსგავს წერით დავალებას, სადაც უნდა აღწეროთ პროცესი, მაგალითად, მცენარის, ვთქვათ, მცენარის და განვითარება, მისი დასაბამიდან დასასრულამდე. We should say that how something begins, როგორ იწყება, changes, იცვლება and ends, და სრულდება. So now, the sentences are written in order. აუცილებლად წინადადებები უნდა იყოს დაწერილი სწორი თანმიმდევრობით. ანუ პირველი ეტაპი, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. So, the description is written in the present tense. თქვენ აი ტექსტშიც მიაქცევდით ყურადღებას, რომ ასეთი ტიპის ტექსტი იწერება აწმყო დროში. აუცილებლად, აი ნახოთ მაგალითი. The seed lies on the earth. ნახეთ, თესლი დევს მიწაზე. The seed lies. Here we have. Then, it gives a fact in clear language. ფაქტების მოწოდება ხდება ძალიან ნათლად, ძალიან მკაფიოდ. ნახეთ, the sentences are წინადადებები უნდა იყოს დაწერილი როგორ? Simple, წინადადებები უნდა იყოს მარტივი, easy to understand, ადვილი გასაგებად, do not use many words,
არ უნდა შეიცავდეს ძალიან ბევრ სიტყვას. And do not use many adjectives or adverbs. და ასევე მიაქციეთ ყურადღება, როდესაც თქვენ წერთ მსგავსი ტიპის წერით დავალებას, ეცადეთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად გამოიყენოთ ზეცართავის სახელები და ზმნისძიებები. So now here we have one more example. The set cracks open. Tiny shoots appear. So you see that here we have quite short sentences. The language is easy to understand. And we see no adjectives and adverbs here. So now here, please look at page 108. And here is your writing task. Այնახეთ ეხლა გვერდი 108-ზე მოცემულია თქვენი წერითი დავალება. Here you see a picture of a frog and we can read this frog lives in the rainforest where many medical plants come from. ჩვენ ვხედავთ არის ფოტო მოცემული ბაყაყის, რომელიც ცხოვრობს ტროპიკულ ტყეში, სადაც იზრდება ძალიან ბევრი მცენარე, რომელსაც შემდგომში იყენებენ წამლების მოსამზადებლად. So now here in activity 3 we have described the cycle. მესამე სავარჯიშოში თქვენ გაძლევენ ასეთ დავალებას. აღწერეთ ციკლი, ანუ პროცესი. აქ საუბარია იმაზე, თუ როგორ ჩნდება ბაყაყი და შემდეგ როგორ იცვლება და მისი განვითარების სხვადასხვა საფეხურებია მოცემული და დასასრული უკვე, ანუ ბოლო ეტაპი მისი განვითარების. So now here you see we have 8 different pictures and each picture shows us different stages of a life cycle of the frog. And remember, while writing, გახსოვდეთ, რომ წერისას, როდესაც თქვენ დაიწყებთ ამ დავალების შესრულებას, ანუ როცა აღწერთ ბაყაყის სიცოცხლე ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპებს დასაბამიდან განვითარების ბოლო წერტილამდე, ხო ყურადღებით უნდა იყოთ წინადადებები, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, უნდა იყოს მოკლე და გასაგები, easy and quite short and easy to understand, and you should not use many adjectives and adverbs. ასევე არ უნდა გამოიყენოთ ბევრი ზეცართავის სახელი ზმნისედა. So the sentences should be very clear. და წერილები ასევე უნდა იყოს ძალიან ნათელი, მკაფიო. And before you start writing, of course, first your task is to think of a title. სანამ წერას შეუდგებით, თავდაპირველად აუცილებლად სათაური და მოიფიქროთ. So this was for writing. Now please let us look at page 109. ხლა მოდით შევხედოთ გვერდ 109-ს და ხედავთ აქ ჩვენ გველოდება Adventure in Zarula part 4. So very interesting and intriguing pictures. I think that these things will be quite interesting, and now let us listen first and later we'll see the new words and phrases. აბა მოდით ახლა მოვისმინოთ ჩანაწერი. Adventure in Zarula, Part 4. Do you remember? There was a terrible illness in the country of Zarula. To escape the illness, Queen Corina and her friends travelled to Rainbow Island. While they were crossing the sea to the island, there was a bad storm. Corina fell into the water, but Wogan the dog saved her. The evil Prince Torgan was following Corina and her friends. He wanted to steal the great diamond of Zarula and become king. The next day, Corina and her friends were sitting in a comfortable room in the summer palace. Banto was playing the guitar. A fire was burning brightly. I love the summer palace. Yes, it's very beautiful. I wish we could stay here forever. Meanwhile, someone was sailing towards Rainbow Island. Who was it? It was the evil Prince Torgan and his soldiers. Prince Torgan and his men arrived on the island. They climbed out of their boats and started to climb the hill towards the summer palace. Move quietly, men.
Do not make any noise. Our visit will be a surprise. Inside the summer palace, the four friends had no idea that Prince Torgon was also on the island and getting closer. Suddenly, Wogan sat up and listened. What's the matter, Wogan? What can you hear? Oh, look! We have been followed. Who is it? Prince Torgon and his soldiers. Quick! We must leave. He wants to steal the great diamond, I'm sure. Where can we go? We must go into the secret passage. Open the passage, Silas. It's dark in there. I'll light a torch. Silas went into the secret passage first. Karina, Lilia and Wogan followed him. Where is Banto? Isn't he following us? I can't see him. Banto! Where are you? There you are, Banto. I thought we'd lost you. What were you doing? I was closing the door to the secret passage. Have you got the diamond, Banto? Yes, I've got it. Prince Torgon entered the summer palace. There's nobody here. Where have they gone? I must find them. And the diamond. Meanwhile, Karina and her friends were walking along the dark secret passage. Suddenly, Silas spoke. I can see daylight. We're almost at the end of the tunnel. Soon, the four friends walked out of the dark tunnel and onto a sunny beach. Oh, look at all these trees. I think the storm blew them over. The wind was very strong. What do we do now? We must leave the island. But how? We can build a raft with these trees. That's a good idea. I'll help you, Silas. Soon, Silas and Banto had made a strong raft from the trees, and the four friends were sailing away from Rainbow Island and away from Prince Torgon. Suddenly, Karina pointed to something in the water. Look! Look over there! What are they? Are they sharks? Yes, I think they are. Sharks? Oh no! What's going to happen to us now? Now we have already listened to the recording, so we know that the things are getting more and more interesting in Zarula. So on the board I have written some short sentences and new words that I want you to pay attention to. Now here I have I wish I could stay. Ned av shemedlos darchena. So forever. Forever, kachlat samudamut. So I wish I could stay here forever. Ned av shemedlos ak darchena samudamut. Quietly. So quietly nishnavs tsqnarat. For example, if I say he walks very quietly, is dadis ძალიან tsqnarat, ძალიან mshvidat. So here we have follow. It is ukan miqola. We have been followed. Ჩვენ ukan moqwebodnen. Then this is a secret passage. Saidumlo gasasuleli. So passage. Ak sitqva ნიშნავს gasasulels. And the last one I've written raft. Gachlavt TV, a raft. So now after we've learned how to write a description of a process and we have listened, I think that it is time to finish our lesson. So goodbye, my friends.